Hey du, hältst du dich nach dem Essen oft schwer? Aufgebaut oder MD? Hast du das Gefühl, dass dein Verdauungssystem so langsam arbeitet und dein Energielevelständig im Keller ist? Dann bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos, denn ich zeige dir heute, wie du deinen Stoffwechsel ganz natürlich wieder in Schwung bringen kannst. Willkommen zur CAC auf unserem Gesundheitskanal. Ich bin's wieder. Und heute dreht sich alles dein Wohlbefinden und wie du deine Gesundheit auf natürlich Weise verbessern kannst. Kennst du das? Du isst ein normal Mahlzeit und hältst dich danach, als Test du einen Stein verschluckt. Ein Verdauung ist oft ein Zeichen für einen verlangsamten Stoffwechsel. Diger ND dafür sind vielfältig. Ungesund Ernährung, zu wenig Bewegung, ständiger Stress oder auch hormonelle Veränderungen. Wenn dein Verdauung nicht optimal läuft, leidet dein ganzer Körper darunter von deiner Stoffaufnahme bis hin zu deinem Energiehaushalt. Aber keine Panik. Es gibt einige super effektiv und vlig natürlich Wege, wie du dein Verdauung wieder auf Trab bringen kannst. Lass uns mit dem wichtigsten anfangen, deiner Ernährung. Der erste Game Changer ist, stark verarbeitet Lebensmittel, Zucker und zu viel Gestite Fett zu reduzieren. Diese Lebensmittel sind wie Bremsen für den Verdauung und belassen Leber und Darm und Tig. Stattdessen solltest du mehr ballaststoffreiche Lebensmittel auf deinen Teller bringen, denken nachtiges Gernes Gemse, frisches Obst, Senfracheti und Vollkornprodukt. Diese Powerfood Combination unterstützt deinen Darm optimal und versorgt den Darmflora mit allem, was sie braucht. Ein absolutes Must-Do ist ausreichend Wasser trinken, aber bitte nicht während der Mahlzeiten. Verteil dein Wasserbier den Tag, denn das unterstützt die Verdauungssumsumsie und hilft deinem Körper, Abfallstoff schneller loszuwerden. Während des Essens solltest du nur kleinen Schluck nehmen, damit den Verdauungsangst nicht zu sehr verdammt werden. Jetzt kommt mein absoluter Geheimtipp. Fermentiert Lebensmittel. Naderjart, Sauerkraut oder Kefir sind wahre Wunderwaffen für den Darmgesundheit. Sie sind reich in probiotischen Bakterien, die den Verdauung unterstützen und nebenbei auch noch dein Immunsystem stärken. Bewegung ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Du musst dafür kein Marathonläufer werden, schon ein flotter 30-minütiger Spaziergang täglich kann Wunder bewirken. Besonders clever. Nach dem Essen noch kurz den Block gehen, statt sich direkt aufs Sofa zu legen. Das kurbelt die Verdauung sofort an. Ein oft unterstützter Faktor ist übrigens der Stress. Wenn du dauerhaft unter Druck stehst, kann das deine Verdauung regelrecht lahmlegen. Deshalb ist es super wichtig, dass du dir ausscheiden kannst. Probier mal Meditation aus. Mach bewusst Atemübungen oder Genie einfach einen entspannten Spaziergang in der Natur. Du wirst überrascht sein, wie positiv sich das auf den Verdauung auswirkt. Nimm dir auch Zeit zum Essen way. Das klingt banal, ist aber super wichtig. Kaui jeden bisschen gut durch und lass das Handy mal links liegen. Dein Körper wird es der mit einer besseren Verdauung denken. Wow! Das wären jetzt ein Menginfos. Ich hoffe, du konntest einige hilfreich Tipps für dich mitnehmen. Was wirst du als erstes ausprobieren? Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einem Daumen nach oben und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst du kein weiteren Gesundheitstipps von uns. Denk auf ours zu schauen und bis zum nächsten Mal bleib gesund. Hey du, hältst du dich nach dem Essen oft schwer? Aufgebaut oder MD? Hast du das Gefühl, dass dein Verdauungssystem so langsam arbeitet und dein Energielevelständig im Keller ist? Dann bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos, denn ich zeige dir heute, wie du deinen Stoffwechsel ganz natürlich wieder in Schwung bringen kannst. Willkommen zur CAC auf unserem Gesundheitskanal. Ich bin's wieder. Und heute sprechen wir über ein Thema, das viel von euch betrifft,
aber Bier das Kommen spricht. Eintritt Verdauung. Kennst du das? Du isst ein normal Mahlzeit und hältst dich danach, als Test du einen Stein verschluckt. Das ist oft ein Zeichen für einen verlangsamten Stoffwechsel. Diger ND darf nen vielfältig sein von ungesunder Ernährung Bier Bewegungsmangel bis hin zu Stress oder hormonellen Veränderungen. Wenn unsere Verdauung nicht optimal läuft, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Wrf Helen uns MD Antrieblos und nen Norstoff nicht richtig aufnehmen. Aber kein Panik. Jest jet einig super effektiv und vlig natürlich Weg, wie du den Verdauung wieder auf Trab bringen kannst. Lass uns mit dem wichtigsten anfangen, deiner Ernährung. Der erste Game Changer ist, stark verarbeitet Lebensmittel vom Speiseplan zu streichen. Dies industriell hergestellten Produkt, Bermig viel Zucker und Gestite Fett sind echt Verdauungsproblems. Sie belassen nicht nur den Leber, sondern auch deinen Darm. Stattdessen solltest du auf ballaststoffreiche Lebensmittel setzen. Gernes gem sei, frisches Obst, sind verchedi und Vollkornprodukt sind die neuen besten Freund. Sie sind wie ein natürlicher Bissen für deinen Darm und sorgen dafür, dass den Darmflora optimal arbeiten kann. Ein absoluter Geheimtipp sind fermentierte Lebensmittel. Naderjart, Sauerkraut oder Kefir sind wahre Wunderwaffen für den Verdauung. Sie enthalten lebende Bakterien, die den Darmflora unterstützen und den Immunsystem stärken. Apropos Flüssigkeit, Wasser ist den bester Verbindeter. Trink Bier den Tag verteilt ausreichend, aber vermeide es, während der Mahlzeiten zu viel zu trinken. Das wird nennt nämlich den Verdauungsangst und kann den Prozess verlangsamen. Am besten trinkst du zwischen den Mahlzeiten. Jetzt kommt etwas, das viel unterstützen. Bewegung. Du musst kein Marathonläufer werden schon 30 Minuten Ziegiges gehen am Tag reichen aus, deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Ein kleiner Spaziergang nach dem Essen wirkt war Wunder. Das ist übrigens auch ein super Trick gegen das Bier Teigtee Mittagstief. Und vergiss nicht, Stress ist ein echter Verdauungskiller. Wenn wir gestresst sind, wird unser Körper die Verdauungsaktivität runter. Deshalb sind Entspannungsübungen so wichtig. Das muss nichts Kompliziertes sein, schon auf 5 Minuten bewusstes Atmen oder ein kurzer Spaziergang in der Natur nen helfen. Ein letzter, aber sehr wichtiger Tipp ist es langsam und bewusst. Kaui jeden bisschen gut durch und nimm der Zeit für den Mahlzeiten. Den Verdauungsangstizem wird erster denken. So, das wären mein wichtigsten Tipps für ein bessere Verdauung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeige es mir mit einem Daumen nach oben und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Aktivier auch gleich die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Was sind die Erfahrungen mit einer trägen Verdauung? Welchen Tipp wirst du als erstes ausprobieren? Lass es mich in den Kommentaren wissen, ich bin super gespannt auf den Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und pass gut auf dich auf.